ça. Colleen Hoover confesse, il y a un choix narratif, les deux personnages prennent la parole tour à tour et donc du coup au fur et à mesure racontent l'histoire, un coup Auburn, un coup Owen, un coup un pan féminin, un coup un pan masculin. C'est assez malin aussi en termes de construction. Comment est née l'idée? I actually wrote most of the book from Aubrey's perspective, and I didn't even have Owen's perspective in there, but when I got to the end of it, I felt like something was missing and that we needed a little bit more of his side, so I changed a lot of her chapters to his point of view, and I just felt like it was more cohesive and told the story better from both sides. Comme c'est la première fois qu'on se voit, Colleen Hoover, on arrête maintenant de parler du bouquin, on en a bien parlé. Et je voudrais justement que vous m'expliquiez un petit peu comment vous vivez votre succès, parce que c'est assez impressionnant de bouquin en bouquin. Ça marche très fort, pas qu'en France, dans plein de pays. D'ailleurs, avant qu'on commence l'interview, vous étiez en train de me dire que vous passez d'un pays à l'autre et qu'il y a un sacré rythme. Comment expliquez-vous le fait que votre écriture touche autant les lectrices? I honestly have no idea. Every day I wake up and think, how in the world did this happen to me? You know, I just started writing about 4.5 years ago, and before that my husband and I were living paycheck to paycheck and struggling to pay bills, and you know, our life is so much different now, but it's still very much the same. We try to be the same people, we try to be the same parents, we live in the same town, so you know, when I'm at home it's no different. It's just when I travel and people know who I am, I'm like, what is this world? Alors justement, la magie de les livres vous amène un petit peu partout, il y a des traductions partout. Est-ce que vous auriez envie d'une adaptation cinématographique, audiovisuelle, série, j'en sais rien, mais qu'un livre passe à l'écran? Yeah, actually Ugly Love right now has been optioned for a film, and it's slated to start filming in July, I think. And then I just sold the rights to Confess. We haven't announced that yet though, but I'm hoping one of those pans out and becomes a movie. I think that would be really, just really surreal to see my book come to life on film. On termine l'entretien, Colleen Hoover, sur la relation que vous avez avec le public français. Quel message vous leur donneriez aujourd'hui, là, face caméra, sur le web, qu'ils pourront avoir, pour leur donner envie de lire Confesse? I think that the book is just really inspiring how it bridges gaps between different art forms. It's a different kind of romance in that it's, you know, very emotional, kind of deep, and a little bit like a fiction, you know, more like a fiction novel and less, you know, focused on the romance between the characters. But I hope you guys read it and love it. Votre actualité en France est la sortie de ce livre, Confesse, aux éditions Hugo Roman en librairie. Un grand merci à vous. Oh, bye. Thank you.